3 ஃபோரம்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 ஃபோரம் இருக்குது நம்ம கலாம் நாலேஜ் லேபில். முதல் ஃபோரம் ரீடர் சர்க்கிள், யூபிஎஸ்சி ஃபோரம் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபோரம். ரீடர் சர்க்கிளில் வந்து நீங்கள் புக்ஸ் நிறைய படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஃபோரமாக சொல்லலாம். ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய புக் ரிவ்யூஸ் கொடுப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு ஆத்தர்னுடைய புக்கையோ இல்லைனா இப்போ வந்து கதைப்போமா அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட்டை அவங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான பல ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ரீடர் சர்க்கிள் நடத்துவாங்க. இரண்டாவது வந்து யூபிஎஸ்சி ஃபோரம். ஸோ யூபிஎஸ்சி ஃபோரம்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்மள பல பேர் வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸாக இருக்கும். லைக் நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும், ஐபிஎஸ் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும், இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்காக வந்து இந்த ஃபோரம் இருக்குது. இந்த ஃபோரமில் வந்து நம்மளுடைய சீனியர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபோரமில் இருந்து நிறைய வந்து பெனிஃபிட் ஆகி போனாங்க. ஸோ அவங்களாம் அந்த ஃபோரமில் இருப்பாங்க. நீங்கள் சப்போஸ் இந்த ஃபோரமில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்னால் என்ன, அதை பற்றின இன்சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காலேஜ் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா என்னன்றது வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அடுத்து வந்து சயின்ஸ் ஃபோரம். சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எனக்கு சயின்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், அட் த சேம் டைம் வந்து ஹேக்கத்தான்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பற்றி நிறைய உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து சயின்ஸ் ஃபோரம் இருக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபோரம் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ஒவ்வொரு வீக்லி சேலஞ்சிலையும் 3 மாஸ்டர்ஸ் பேசுவாங்க. 3 மாஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த டோட்டல் வீக்லி சேலஞ்சை பற்றின விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து டைமிங் மாஸ்டர். அதாவது வந்து இப்போ நம்ம வீக்லி சேலஞ்சில் டிஃப்ரெண்ட் செஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த செஷன்ஸ்லாம் கரெக்டான டைமிங் படி போகுதா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவங்க டைமிங் மாஸ்டர். அண்ட் லிசனிங் மாஸ்டர் வந்து ஒவ்வொரு செஷன்லையும் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து லிசன் பண்ணி ப்ரீஃபான ஒரு நோட் தருவாங்க. அடுத்து வந்து எவாலுவேஷன் மாஸ்டர். எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் வந்து வீக்லி சேலஞ்சோட எண்ணில் வந்து ஒவ்வொரு செஷனையும் ஒவ்வொருத்தவங்க எப்படி நடத்தினாங்க அப்படின்றத பற்றின ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த உங்களோட கலாம் நாலேஜ் கிளப் பற்றின ஒரு விஷயம் சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அஃபிஷியலாக நம்ம வீக்லி சேலஞ்ச் வைக்கிற போகலாம். என்னடா நாங்கள் இதுதான் காலேஜா அப்படின்னு ஒரு வார காலேஜ் வாழ்க்கையை முடித்த ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் செகண்ட் இயர்ஸ் ஆகட்டும், மண்டே தான் காலேஜ், ஸோ அறக்க பறக்க கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் இயர்ஸ் ஆகட்டும், அடுத்த வாரம் தான் எங்களுக்கு காலேஜ்னு அசால்ட்டாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற எங்களை மாதிரியான தேர்ட் இயர்ஸ் ஆகட்டும், ஸோ அனைவரையும் கலாம் நாலேஜ் கிளப்பின் வீக்லி சேலஞ்ச் 5 அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு வீக்லி சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ரூமி அவர்களுடைய ஒரு சின்ன கவிதையை சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன். ரூமி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், இஸ் அ கிரேட் போயட். ஸோ அவருடைய ஒரு கவிதையை நான் வாசிக்கிறேன். எனது இடமோ இடமற்றது, எனது தடமோ தடமற்றது, உடலோ உயிரோ அல்ல, இருமையை விட்டவன் நான், தேடுவதும் தெரிவதும் காண்பதும் கூப்பிடுவதும் ஒன்றே, முதலும் முடிவும் அவனே, உள்ளும் புறமும் அவனே, போதையில் இருக்கிறேன் நான் என்பதை தவிர சொல்லுவதற்கு ஏதும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு அழகான ஒரு கவிதையை நம்ம வாசிச்சோம். ஸோ அதோட நம்ம இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ முதல் செஷன் வந்து புக் ரிவ்யூ. நான் மலாலா அப்படின்ற ஒரு புக்கை பற்றின புக் ரிவ்யூ கொடுக்க வராரு நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் அஜய் பிரசாத். ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர் அஜய். ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர் அஜய். கேக்குதா? ஹலோ. ஓகே. கேக்குது. ஹாய் ஆல், நான் அஜய் பிரசாத். இன்னைக்கு நான் புக் ரிவ்யூ பண்ண புக் வந்து நான் மலாலா. அஜய் ஒரே நிமிஷம். சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். டைமிங் மாஸ்டர் அண்ட் லிசனிங் மாஸ்டர் அண்ட் எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் யாரா இருக்கீங்க? தேர்ட் இயர்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்கீங்க. ஸோ யார் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. சாரி, நம்ம மாதிரி கேட்டிருக்கணும். ஓகே, அன்ஷிகா வந்து லிசனிங் மாஸ்டர் எடுத்து டைமிங் மாஸ்டர் அனிதா. ஓகே அனிதா. அண்ட் கௌதம் எவாலுவேஷன் மாஸ்டர். ஓகே ஸ்ரீராம், வேற யாருக்கும் பண்றதுக்கு இஷ்டம்னா நான் பண்றேன். ஏன்னா விஜய் இருக்காரு, மேபி அவர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓ ஜூனியர். ஓகே நான் பண்ணிக்கிறேன். வேற விஜய். ஓகே அப்படி இருந்துக்கிறியா? ஓகே டன். நான் எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் இருந்துக்கிறேன். அஜய் சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன். ஸ்டார்ட் பண்ணு.
புக் பண்ண புக்ஸ் வந்து நான் மலாலா, அது வந்து ஐ மலாலா அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் புக்கோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். இது வந்து மலா யூசப்ஸியோட ஆட்டோபயோகிராஃபி. ரிட்டன் பை கிருஷ்ணா லேம். தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க வந்து பர்மஜா நாராயணன். கிருஷ்ணா லேம் வந்து அவங்க கோ ரைட்டர். அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ்ல ஒரு வார்டர். ஹலோ, No terrace. நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் நினைக்கிறேன். நான் அவனுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம். சாரி கைஸ், இந்த இஷ்யூ மட்டும் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம். சரி, ஓகே. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபீவர் அப்புன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அடுத்த இதுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் பை ரக்ஷிகா. மணி அண்ட் இட்ஸ் பர்செப்ஷன் பற்றி பேச வராங்க ரக்ஷிகா. The stage is yours, ரக்ஷிகா. Thank you, Shrika. Good evening, everybody. Can I present my screen? கண்டிப்பாக. Okay. Guys, is my screen visible? Yes, visible. It's visible. Okay, thank you. So before I get into it, I am currently a little ill, so please forgive me for my voice. I hope I'm clear, right? Avlo mosama illala. இல்லை, நல்லா கேட்குது. Okay, thank you. So, good evening, everybody. I am Rakshika. Currently studying ECE in third year. Today I'll be talking on the topic money and its perceptions. Do we all see money the same way? I mean, perceptions are everywhere, isn't it? We might look at an apple just as a fruit, but Newton saw that as a pathway of success to find a discovery. So, if a simple apple can have that many perceptions, money is a very important factor in everybody's life. So, it is important to know about the different perceptions of money. I'd like to raise a question here, and I'd appreciate if anybody answers it. What is money to you? a ticket to a happier life. Yes, it is a ticket to a happier life. But is it the only ticket to a happier life? No, Yes, because money does not guarantee happiness, but money should not deny your happiness either. Let's go and dig into it.
You can see that my slide talks about feminism or equity, but how are these words related to money? For, for people who don't know, feminism is a title that was coined ages and ages ago to bring a collective group of people together and uplift women in the society and make their standards equal to men. Because we know that since forever and even now, women go through oppression, suppression, which ultimately lead to depression. But are women the only people that need upliftment? I guess no. It's because there are a lot of divisions in the society. Gender division as men and women is one basic classification of society that the humans could come up with. The least and the most disagreeable classification being the caste and the subcaste system. So, saying that, I would like to move on. Saying that, we know that women are not paid equally to men, and we also know that men are holding a dominant position in the society. But are women the only people that need upliftment? And by the way, are men and women the only genders in the society? No, it is legally proved that we have more than just two genders, and hence the term feminism is getting irrelevant day by day. That's where equity comes in. Equity is a term where equality is believed for all the genders, for all the classified and non classified people in the society. And the term equity is derived from equality. So the term itself is not biased because when we see feminism, the term itself contains the word feminine, which means the term is slightly biased towards the feminine gender. We're going to be talking about how money is perceived by different people in the society. Can somebody tell me who is paid higher in the classification of the society? Are they the females or the males or the transgenders? Males. Yes, the males are the highest paid. However hard it is to accept the fact, it is the fact. Do we know what we want, the future or the present? We want money, but where do we stand in the society and what do we get right now and what will we be getting in the future? Before I answer all these questions and before I bring back the topic of equity, I'd like to share three little stories about three proficient people in the field of money and business. Can somebody guess who this is? All right. So this is Robert Kiyosaki, and he is an American businessman. And can somebody guess who this is? I guess we all know the answer. Elon Musk. Yes, this is Elon Musk, one of the most influential people in the world. And can somebody guess who he is? This is Warren Buffett, and he is the eighth most richest man on earth, right, as of 2021. You might be thinking why I have these people on the slides. I am going to be talking on their stories. Robert Kiyosaki actually narrated one little speech which broke the internet, and he was able to impact 89% of the growing population of the world according to the surveys. In that speech, he tells us how entrepreneurs and employees think differently. To make it short, let's go through what the 9-year-old Robert Kiyosaki wanted to do in his life. Kiyosaki went back to school came back from school when he was 9 years old. He goes to his dad and he asks him, "Dad, what is money?" And his dad tells him that is none of your business, son. Your business is to study and then to go to a job and ultimately land up in a job which gives you money. Then he asks him, "Why do I have to study and then graduate and then search for a job
Is it all just to get the money? The answer is yes. It is very simple. We might gain knowledge. We might uh, want to discover new things. We might want to travel. We might want to sing. We might want to do a lot of things. But ultimately, money is the biggest pillar of everybody's life right now. So, Robert Kiyosaki asked his dad, so instead of teaching so many subjects at school, which only help us get money in the end, why not they teach us about just money? And that is when he gets this amazing answer from his dad. He says that because teaching about money would make you less dependent on the teachers and more dependent on yourself, which means that if you're less dependent on the teachers, on the institution, on the books, and on the knowledge, you are degrading yourself and you are putting yourself in the negative track. But money is something that we have to learn about, clearly have to learn about. So Robert goes to his friend's dad, who is a very rich guy, and he was a businessman at that time. And Robert asks him, "Uncle, can you teach me about money? Because my dad wouldn't teach me about money." And that guy tells him that I am an entrepreneur, and my dad already spoke with me to teach you about money. He called him for a game of Monopoly, and that's when he tells him, I will teach you everything about money, but you'll have to work for me and I will not pay you. Is that okay with you? Robert got confused because who will work without paying, isn't it? Without getting a paycheck, isn't it? That's when the ultimate statement that broke the internet came into record. The answer that Robert got was that the moment anybody receives his paycheck, he turns into an employee and his mind is creatively destroyed because his mind will start proving to like the money that he gets and will start proving to like the sustainable culture. For example, uh, we all are expected, what is expected from us? We have to study, we have to go to work, and we have to earn that monthly salary every month. That's what our parents expect us to do, right? At least most of our parents. That's because they think that it's going to give us a stable job. But that's where Robert's friend's dad proved him wrong. Because he said that employees are used. If you don't work towards your dream, somebody else is going to hire you to work towards their dream. The moment you receive a paycheck, you start thinking like an employee and you'll stop thinking like an entrepreneur. So he was invited to the game of Monopoly, and they started playing every day. And he used to help his friend's dad with his business, that is the automobile business. And his friend's dad told him that we play Monopoly every day. What do you understand from it? That's when Robert tells him that it's just a game. What should I understand from it? He says that the game of Monopoly is how money is worked upon in real life. There might be a lot of secrets to the success of millionaires and billionaires, but one of the greatest success of the businessmen who are millionaires today is that they start small and they eventually lead up to making bigger decisions, but bigger decisions only come with bigger risks. You should have backed up yourself with enough money to take those bigger risks so that you'll not end up in the starting point anytime later, even if you fail. Robert started working as an intern 5 years later in his friend's dad's company without getting a stipend. We all want an internship, but we all also want a stipend, don't we? But this guy has been working. This guy had worked as an accountant, an engineer, and an attorney without interning in all of them, without getting a single paycheck. Because according to him, our brain's creativity is retained, and the fear of and getting a paycheck actually puts you in a position where you'll fear not getting the next paycheck in the due time, which means that you should be ready to not get a paycheck in the next month and still work in the same way that you're doing right now.
So Robert started working, and he started earning money. And all his internships were done for free. 10 years later, he was told he still played Monopoly every day with his friend's dad, and he was told that you might have heard about the Waikiki's hotel. Anybody? That's one of the biggest hotels in Waikiki. It's called the Hyatt Residency. That was Robert's friend's dad's hotel, which grew up over 10 years. So, what we have to learn from the story is that we must stop thinking like an employee and start thinking like an entrepreneur. And the paycheck should not define what type of work we do. Instead, the ideas and the potential that we see in the future and the work that we want to do, the passion should decide it. Because the moment we depend on money, all these things go backward and the creativity is decreased. But ultimately, if we think this way, money is gonna come hand in hand with us and will never stop us or hinder us from working towards our dream. So, going towards the next little story that Elon Musk said. We know that Musk is a very successful entrepreneur, businessman, and the owner and CEO of a lot of companies, and also the design and technical head of SpaceX. Uh, he says that he is inspired from Hitler. Can we believe that? A lot of people actually don't like Hitler, but there are a lot of things that we have to get inspired from, even the negative, infamous people that have lived or have been living in the world. Hitler was an amazing speaker and he could convince thousands and thousands of people with his words, which is why speeches of him with 30 seconds or less are very highly rare in the internet, because anybody who listens to him can actually turn into a follower of him, regardless of the fact that he's actually buried deep in the ground right now. So Elon Musk once said his friend's dad had asked him for a recommendation for his son. You know, just like நம்மலாம் சொல்றோம்ல, இந்த யாராச்சும் ஒருத்தவங்க பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் இருந்தா அவங்க கிட்ட போய் என் பையனுக்கு வந்து இந்த காலேஜ்ல சீட் வேணும், நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி எலான் மஸ்க் கிட்ட போய் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு எனக்கு உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து the reply that Elon Musk had given was, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில நான் படிக்கவே இல்லையே, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில அப்படி என்ன இருக்குன்னு நீங்க அதுல ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி, உங்களுக்கு இருக்க நாலேஜ் என் பையனுக்கு இருந்திருந்தா அவன் ஏன் சார் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. I never studied in Harvard University, but the people who were working for me have passed out from that university. He says that இப்போ டெஸ்லாலேயோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ்லேயோ நமக்கு வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேட் ஆகிறோம் இது எதுவுமே டசன்ட் மேட்டர். நமக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கு, அதை எவ்வளோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், அதுதான் வந்து இட் வில் மேட்டர் அப்படின்ட்டு he has said. We should understand the importance of interest, creativity, and knowledge from the statement, because ultimately the one that is going to lead us up to money is not money. Paying a lot, getting recommendations, getting into your dream college might not lead you up to the success, because success is ultimately a happy life where money does not hinder you from wanting to pursue your dreams. If you want a really big house, money is not what you need to do that. You shouldn't work towards money. You should work towards what are the different things that I need to do to acquire that house. That's what Elon Musk said. Because when he was asked about the difference, some people have critically acclaimed him to be rich since being a kid. So they say that everything has been handed down to you. He says that I might have been born rich,
but I never actually have been much richer in my life, because the investments that he put up for his companies were 100% of his profits in the earlier times, which means that he was ready to risk it all. He says that a person who is rich by heart, will never think of anything that's going to deny the dream that he wants to achieve. Because he says that if there's a poor person and there's a rich person, and we ask the same thing, and they have two kids, the kid, and if the kid asks the poor dad, the one who's poor by heart, if the kid asks him to get him a car, the poor dad would be like, son, we don't have enough money. You should only aim what is achievable for us. You cannot aim for something so extravagant. That is only for the richer peeps. So if the same question is asked to a rich dad, and instead of a car, the son asks for a trip to moon, which is possible, by the way, in today's date, the rich dad will tell him that the one who's rich by heart, I'm not talking about the monetary or financial richness, I'm talking about the people who are rich by heart. They will answer it in a way where they'll say that, uh, son, you have to work towards that, and if you're really 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 involved into going to the moon, your brain will pave 100 and 1,000 ways of how you can achieve it, and at least one of them will work. That's how Thomas Alva Edison found the bulb. He tried over 1,000 ways. If you really really have a dream, money will never stop you from getting that dream. And because there will always be an alternative, and an alternative to achieve that very same dream. So it is not just the money that will decide your future, but it is also the way that you think, the way that you perceive money. What is money? Money is the outcome, or is money the input that you put for a good future? According to me, money is nothing. According to me, I perceive money in this way, where I would say that money is the question mark that everybody thinks they need it, but nobody has an answer how or why. Because we exactly cannot do anything directly with money, can we? We can only use it to buy things, or get it by selling things, or negotiating with people, or getting loaned. What exactly do we do with stacks and stacks of money? What if one day we're being demonetized again, saying that money just doesn't exist, we're going back to the barter system? That is when we will start thinking the different way. So if you are having a dream, Warren Buffett is a person who dreamt of money. So this is a whole new story here. Until now, I've been saying that if we actually have a dream, our brain will pave a thousand ways for us to achieve that dream. And at least one of those ways, or multiple ways which connect, it is a relay. Life is a relay where we don't stop at one point. We just keep working. And at least one of those paths will be monetarily sufficient for us to achieve the dream. But Warren Buffett had different ideas. This is only possible if you have money as your goal. That's a different perception of money. In Elon Musk's case, his goal was knowledge, innovation, and money was the way to input stuff into that and get innovation and knowledge. But Warren Buffett's dream was to achieve a lot of money and be successful with money and money administration, which is why he started investing. Investment is nothing but study of money. Just like a game of Monopoly, investment can be done in different ways. We have stock markets, we have mutual funds, we have insurance companies, we have a lot of other ways, and banks, fixed deposits, everything is a sort of investment. And real estates, all these are investments. And Warren Buffett was the master of all of those in his times.
But that is where the risk factor comes in. His way of perceiving money was very, very different. He didn't know what he wanted until he found out that money was all he wanted. He thought that money can actually give him a good future. And if that's what you think too, it is not wrong. It is very right. Everybody has this different perceptions of money, and all those perceptions are right. So Warren Buffett usually says that if you don't find a way to make money when you sleep, you will have to keep working until the day you die, which is basically him saying that, hey, yeah, dude, go invest. Because he says that you work 8 hours a day, but you don't put that money that you receive, your paycheck, anywhere. If you're going to keep it with you, it's never going to multiply. But you have to find a way for it to multiply. Because the moment you start multiplying, that is when you earn money even when you sleep. He also says that in the earlier times when he was drastically running behind money, he thought that trading in the stock market would actually bring him good, but instead it brought him great losses because he wasn't greatly experienced. He had no idea what that thing was. But later on, he started investing not just in the stock market. He stopped trading. He says that trading is like smoking that little bits of cigarette that you find on the road, while investing in various other stuffs with equal amounts of money put in each of them reduces the risk factor. And that's where you start your own cigarette company. Even though we might find the example a little here and there, we should understand that the point of view we should understand the point of view he's been talking about. uh, he tells us that if you are dreaming to be a multimillionaire, go invest. And that's one way of perceiving money. If we look back, as Robert Kiyosaki says that if owning a business, creating something new, and marketing it is your dream, then you should never put paychecks first, which means that he says if you basically want to be an entrepreneur and have your own control, have your own life under your control, that's what his goal was. In that case, you should never even look at money twice, because that would bring you down. Paychecks can change your mind. He says that he once worked in a company as an intern, and his friend told him that uh, you're working for free, but ultimately you're gonna come back one day after you fail as a businessman. He says that he might fail, but he'll never come back, because that is that is perseverance. And that is where your mind is stable enough to understand your goal. His mind was very clear, and he wanted to take complete control of his money. He says that we should have the control over money, and money should never have any sort of a control over him. According to him, we should never depend on the monthly paycheck for our bills. Instead, we should find other ways to pay our bills. And if that is your goal, then entrepreneurship is one way of perceiving money. Entrepreneurship, as in creating stuff on your own, controlling it, and believing in your work rather than money. The second story we talked about was Elon Musk, whose dream and goal was to be innovative and bring changes in the society. Be it Neuralink, SpaceX, or Tesla, he is innovative. We gotta give him that. And pro- uh, whatever profits or losses he might bring into the society in the future or the near future, he is still innovative. He is a scientist, and hence money is perceived this way, where he says that it is a tool that he puts into his business, into his innovations, that help him bring bigger innovations. And to do that, he says that being born poor is not your fault, but living poor and dying poor will always be your fault. So
he says that if you truly believe your innovation will work, there might be a ton of people, a ton of investors for you. You just have to convince them that your work is profitable enough, because they are the kind of people that Warren Buffett is one of. So if we combine these three stories, we understand that Elon Musk is the creator who gets investments from people like Warren Buffett, who think because Elon, we have three people here, okay, and the connection between them is that Elon Musk is the one who innovates and creates stuff. The creative people who want to bring a change in the society, and they don't always necessarily have to have the money to do that. They take help from people whose goal is to earn money, and those are the investors like Warren Buffett. He says invest in stuff, so when he invests he gets the profits, and the innovation also works, so it's a win-win situation. And third type of person is Robert Kiyosaki, who administers the whole transaction, where he works for both these people, connecting them and also earning money in the meanwhile process, and also having complete control over his life because he is the businessman. All three of them are businessmen, but the middle businessman is the one who helps with the transactions and maintains a stable connection between both the parties. I hope we have understood the three stories and how they're connected with each other. This is my perception of money, and these are the different keywords that we looked upon as we went through all these three stories today. So finally, before ending my speech, I'd like to ask one single question, and I would appreciate it if a few of you can give me answers. Give me 2 to 3 words from this cloud of words right here in front of you that inspires you at this moment to achieve your goal. Anybody? Creativity. Preferences, Elon Musk. First என்ன சொன்னீங்க? Creativity. Creativity. Okay, super. So I hope you understand what money is, and I hope that you have your own perception of money, and I hope you analyze what you have to do to achieve it and also achieve your goal, and never let a term like money hinder your goals. If you want to travel, money should never hinder it, which means traveling is your goal and you need to work towards it. If you want to sing or if you want to work for somebody else, everything is determined by money, but at the same time, never let money take control over you. Analyze what you want and how you can achieve it without exactly depending on money. So make money depend on you rather than you depending on money. Thank you and have a nice day. என்னதான் அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாலுமே வந்து மணி அண்ட் இட்ஸ் அவங்களுடைய பெர்செப்ஷன் பற்றி ரொம்பவுமே நல்லா சொன்னாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீச் ரக்ஷிகா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் இயர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் வீக் காலேஜ் முடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து முன்னாடி வந்து பேசணும். உங்களுடைய ஃபஸ்ட் வீக் காலேஜ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம். யார் வரீங்க? ஸ்னேகா பிரியான்றவங்க இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் விக்னேஸ்வரன். யாருனாலும் வந்து பேசலாம். நான் பேசுகிறவங்களுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் தருவேன். நான் நேரில் வரும்போது தருவேன். யார் வரீங்க? அண்ணா உண்மையை சொல்ல போனா நான் ஃபர்ஸ்ட் வீக் காலேஜே போகலண்ணா. ஓ சார், ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இல்லை காலேஜ்க்கே போகலையா? ஆமாண்ணா, நான் 6th இருந்து தான் போகலான்ட்டு. ஓ சரி சரி, ஓகே ஓகே ஓகேடா. கௌதம் நமக்கு ஏற்கனவே புரிஞ்சுரா. வேற யார் இருக்கீங்க? புருஷோத்தமன், ஸ்னேகப்பிரியான்றவங்க இருக்காங்க. வேற யாரு? வேற யாராச்சும்? ஓகே சொல்லுங்க. ஹலோ காஸ் அண்ணா, நான் ஸ்னேகப்பிரியா, சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் செகண்ட் இயர். ஃபர்ஸ்ட் டே காலேஜ் முந்தின நாளே நாங்கள் ஹாஸ்டலர்ஸ்ன்றதுனால ஹாஸ்டலுக்கு வந்துட்டோம்.
ஃபர்ஸ்ட் டே ரொம்ப பொறுப்பான பிள்ளையா எல்லாத்தையும் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாவே ஒரு 5க்கெல்லாம் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஒரு 5 மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாவே மெஸ்ஸுக்கு போயிட்டு சீக்கிரமா காலேஜ் போயிட்டு உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் கவனிக்கணும் மேம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத விட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியஸ்னஸோட போனோம். ஆனால் போய் எங்களை கிளாஸ் வெளில தான் நிற்க வச்சிருந்தாங்க, டோர் கூட ஓப்பன் பண்ணல. அதுக்கு அடுத்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் போய் கீ வச்சிருக்கிறவங்கள கூட்டிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸே எங்களுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் கிளாஸ் சாலிட்ஸ் கிளாஸ். ஹெச்ஓடி மேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, எஸ்ஓபி ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா கிளாஸ் வழக்கம் போல போச்சு. ஆஃப்டர்நூன் லேப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம், சர்வே லேப் ஜாலியா இருந்துச்சு. அப்புறமாட்டி லஞ்ச் பீரியடெல்லாம் வழக்கம் போல மெஸ்ஸுக்கு வந்து நல்லா கூத்தடிச்சுட்டு ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு எப்படி நாங்கள் காலேஜ் இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் போக போக எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. இப்போ வரைக்கும் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஹோம்ஒர்க்ஸ் அப்படி எதுவும் ரொம்ப ஹெவியாலாம் இல்லை. நார்மலாக வீட்டில இருந்து எப்படி இருக்கும்னு அப்படியே இருந்துச்சு. இனிமேல் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். அவ்வளோதான் நான் இப்போதைக்கு. ஓகே சூப்பர். பரவாயில்ல, முன்னாடி வந்து பேசுறீங்க, அதே பெரிய விஷயம். சூப்பர், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாரையும் வந்து அவங்களுடைய சயின்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எல்லா பேர்த்தையும் வந்து ரொம்ப ஒரு யோசிப்பின் உச்சத்துக்கு தூக்கிட்டு போக வராங்க பாலதாரணி அவர்கள். ஸோ எஸ், த ஸ்டேஜ் இஸ் யுவர்ஸ். பாலதாரணி, இருக்கீங்களா? குட் ஈவினிங் ஆல். Am I audible? Yeah, audible. Hello. Yeah, you're audible. Screen present பண்றேன். கண்டிப்பா. Is my screen visible? Yeah, it's visible. Hello. It's visible. தெரியுது. Hi guys, I am Balarni from EC department section 2. I am here to present some science and technology facts. Let me start with the quote. Denying the truth doesn't change the facts. We all have the habit of not accepting the truth by our friends for the only sake that we are not satisfied with the fact, even though the fact is not going to change and truth is not going to change. Let me show my first fact. Your hand has a built-in snuff box. We all may come across movies like Hero. May I? Is I audible? Yes, you are audible. Yeah, you're audible, but இடையில வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் லாக் ஆச்சு. இப்போ ஓகே, இப்போ கிளியர். Let me show my first fact. Usually we used to see in the films that heroes used to intake drugs with their hands. Here it shows an anatomical snuff box. It is a small triangle like shape where older days and nowadays people are intaking their drugs by keeping their powdered form of drugs in this, and then they are inhaling it. And this is also a science one because it is formed by 2 different arteries going in our hand. Next one. Human saliva contains a painkiller. நம்ம யூஸ்வலா சைல்ட்ஹுட்ல நம்ம ஓல்டர் grandma grandpa சொல்லியிருப்பாங்க,
wounds ஏதாச்சும் இருந்தா saliva apply பண்ணா அது சீக்கிரம் heal ஆகுங்கிற மாதிரி. Like that, a new pain killing substance has been discovered which is 6 times powerful than morphine. Morphine is nothing but a powerful painkiller which you are intaking. They are intaking regularly in hospitals and all. Morphine has many side effects, but our own painkiller opioorphine doesn't have like that one. And this is the chemical formula for that substance. Next is you can see without your glasses. இப்போ வந்து கிளாஸ் போடுறது வந்து ஒரு ஃபேஷன் மாதிரி ஆயிட்டு. Like in some cases we forgot our glasses in our home or school. At that time it is if any emergency arises, we can use of our hand and see things. Usually we have the habit of binocularing with our hands. Actually it is a fact because there is a tiny hole in our hand. வெரி அது வந்து ரொம்ப சின்ன ஓப்பனிங்கா இருக்கிறதுனால கரெக்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் அதுல வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி வி கேன் சி. அப்படிங்கிற போது நம்மளால இன்கேஸ் ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி இருந்துச்சுன்னா வந்து இப்போ பஸ் நம்பர் பார்க்கணும், எந்த பஸ்ல ஏறுறோங்கிறத பார்க்கணுங்கிற போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் வேரிங் ஸ்பெக்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் பித்தாகரஸ் தியரம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே பித்தாகரஸ் தியரம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்துகிட்டே இருக்கும். பித்தாகரஸ் தியரம் it explains the sum of two sides of a number is equal to the sum of the squares of the hypotenuse. Right angle triangle ல இந்த ஜிஃப்ல வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. 2 சைடுல இருக்கிற வாட்டர் வந்து இன்னொரு சைட்ல போய் ஃபில் ஆகுது. ஆக்சுவலி இதை வந்து ஃப்ளூயிடாலையும் ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறது வந்து இந்த ஜிஃப் காமிக்குது. நெக்ஸ்ட், the most viewed photograph in history. நம்ம யூஸ்வலா ஸ்கூல் காலேஜ் எதை ஓப்பன் பண்ணாலுமே இந்த ஒரு இமேஜ் தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கும். ஆக்சுவலா இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ண ஒரு பேர் வந்து சார்லஸ் ஓரியர் 1996ல. ஆக்சுவலா மைக்ரோசாஃப்ட் bought the image from him and they are using for their market. Next, how many photographs are taken every day? We all have that habit of taking wherever we are going. We used to take photos and upload on Instagram or Facebook. Per day, more than 1 trillion photos are taken per year. On average, on daily 95 million photos are uploaded on Instagram and 300 in Facebook every day. This graph shows in which devices people are taking their images. And this is nothing but like phobia, grew and transfer. வேலைக்காரன் படம் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அதுல வந்து ஃபஹத் ஃபாசில் வந்து சிவகார்த்திகேயன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் மால் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத. ஆக்சுவலா அது உண்மையாவே ஒரு டாக்டிஸ் தான் போல. விக்டர் குரோயின்ங்கிறவர் வந்து ஒரு மால் வந்து எவ்வளோத்துக்குள்ள கன்ஃபியூசிங்கா கெட்டினா பீப்புள் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டப்படுவாங்க. அவ்வளோ நேரம் வந்து அவங்களால உள்ள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மணி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுங்கிறத வச்சு அவர் வந்து மாலோட லே அவுட் வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. Actually, this is very interesting. People are wasting their time and money in mall like this. Let me go to some interesting facts about YouTube and Instagram. We all waste our time during online classes in most of these only. YouTube, actually the name YouTube was pretty straightforward. The term யூங்கிறது வந்து யூடியூப்ட வந்து அதோட ஓன் கண்டென்ட்டே கிடையாது. We peoples are making content for the site. And tube is nothing but in older days television is called as tube. That's why YouTube. Then people have short attention spans. We all have the habit of watching a 20 minutes video in 20 seconds by skipping. Actually it is a fact. People have shorter lifespans, shorter attention spans while watching YouTube. Next one, we all know who is Justin Bieber and the baby song. Actually it got 10 million thumbs down, dislikes for the long time. ரொம்ப நாளா இதான் வந்து யாருக்கும் பிடிக்காத பாட்டுங்கிற மாதிரி நம்பிட்டு இருந்தாங்களா. But that not most of the people love that song. Let us go to Instagram. Instagram is nowadays a money making site. People are enjoying Instagram. Actually in Instagram people are tagging pizza, photographing pizza a lot. And next one is hashtag. We also used to put hashtags in our stories
in our post whatever we are creating. And அதுல வந்து #love அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் யூஸ் பண்றதா. அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஆக்டிவ் யூசர்ஸ் வந்து 500 million. I hope we are also there in that 500 million. Next, the name Instagram comes from blending of words instant camera and telegram. And the fifth one is the most used emoji on Instagram is heart emoji. Usually நம்மளும் heart emoji வந்து இப்போ ரியாக்ஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. And thank you all for me giving this opportunity. ரொம்பவுமே சூப்பரான ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பாலதாரணி. அண்ட் யா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஐஸ் பிரேக்கர். ஸோ என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா இருக்காது? ஹலோ, இல்ல ஸ்ரீராம், ஸ்க்ரீன் தெரியுதா இப்போ? ஓகேவா? இன்னும் வரலையே. ஒன் செகண்ட். தெரியுதுல்ல? ப்ரெசன்டிங்னு வருது, ஆனா என்ன ப்ரெசன்ட் பண்றேன்னு வரல. யாருக்காவது தெரியுதா? இல்லைண்ணா, தெரிலண்ணா. விசிபிள். இப்போ தெரியுதுல்ல? விசிபிள். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஓகே, இந்த ஐஸ் பிரேக்கருக்கு என்ன வைக்கலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ தான் இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் தான் முடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதான் முதல் டெம்ப்ளேட்டே போட்டேன். ஸோ எஸ், இப்போ நம்ம வைகை புயல் வடிவேல் அவர்கள் வந்து அவர் வந்து திரும்பவும் நடிப்புக்கு வந்திருக்கிறார். ஸோ ஒரு செகண்ட், ஒரே நிமிஷம். சாரி கைஸ், ஒரே ஒரு இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஸோ சாரி. ஸோ யா, நம்ம வடிவேல் அவர்கள் வந்து நடிப்புக்கு திரும்ப வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அதை செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐஸ் பிரேக் கொண்டு வரலாம் பார்த்து. ஸோ என் ஸ்க்ரீன் தெரியுது எல்லா பேருக்கும்? எஸ், தெரியுது. ஹலோ, கேக்குதா? தெரியுது ஸ்ரீராம். ஓகேடா, சாரி. ஸோ இப்போ என் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ஃபோட்டோ வந்து ஓகே, இப்போ என் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த ஃபோட்டோவில் இந்த படத்துல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அன்மியூட் பண்ணி ஒரு டைலாக் சொல்லுங்க. சொல்ல உங்களுக்கு டைம் இல்லையா? இந்த படத்துல வேற பிச்சுமணியா நடிச்சிருப்பாரு. ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க தான் அட்மிட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு டைலாக் சொல்லலாம்.
ஓகே ஸ்ரீராம், நான் ட்ரை பண்றேன். சூப்பர். யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்றாங்க சொல்லலாம். அவர் மாடுலேஷன்ல. நான் ட்ரை பண்றேன் ஸ்ரீராம். ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? ஓகே. ஒருவேளை ஸ்ரீராமுக்கு தான் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் போல. ஓகே, நான் அடிச்ச மணி அந்த கடவுளுக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையோ, அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கேட்டுச்சு. அடி சாம்பார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். ஓகேடா, கேரி ஆன். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் இந்த படத்தை யாருமே மறக்காம ஒரு படத்தை இந்த படத்துல இருந்து யாராச்சும் ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும் சொல்லுங்க. ஸ்ரீராம், நாங்க பேசுறது உனக்கு ரொம்ப லேட்டா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நீங்க பேசுறது எனக்கு கிளியரா கேக்குது. ஓ, கேக்குதா? ஓகே. யாராவது இந்த படத்துல இருந்து ஏதாவது ஒரு டைலாக் சொல்லலாம், இல்ல டைப் கூட பண்ணலாம். நைஸ். யாராச்சும் அட்மிட் பண்ணி சொல்றீங்களா, நான் சொல்லலாமா? சரி, நானே சொல்லி முடிச்சிடுறேன். கக்க கப்போ அப்படின்ற ஒரு டைலாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு டைலாக் முடிக்கலாம். ஸோ அட் த சேம் டைம் இந்த லாஸ்ட்டு ஓகே, ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல, இது சங்கி மங்கியா நடிச்சிருப்பார். ஸோ இதுலேருந்து யாராவது ஒரு டைலாக் சொல்கிறதா சொல்லலாம். லொஜக் மோஜக் வாசுருதி போகலாம். சூப்பர். தேங்க்யூ. சூப்பராக இருந்துச்சு. எதை பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். பிளான் பண்ணியே பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ அதோட நம்ம அந்த ஐஸ் பிரேக்கரை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கடைசியாக அந்த கொண்டையை மறந்துட்டேன். சூப்பர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து புக் ரிவ்யூ செஷனுக்குள்ளே போகலாம். சாரி, எனக்கு இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ சிலது வந்து உங்களுக்கு லாகே வந்திருக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம புக் ரிவ்யூக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் புக் ரிவ்யூ பை டாஸ்க் மாஸ்டர் அஜய் பிரசாத். ஓவர் டு அஜய். ஓகேடா, சாரி காய்ஸ், ஒரு சின்ன நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஸ்ரீராம், இந்த வாட்டி ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா நான் கால் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஓகேடா. ஓகே, டக்குனு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். புக் ரிவ்யூ பண்ண புக் வந்து நான் மலாலா இஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி. யார் எழுதுனாங்கன்னா அவங்களோட மலாலாவை சேர்ந்து யார் எழுதுனா கிருஷ்ணா லேம். லைக் ஓகே, மலாலா வந்து 1997 பாகிஸ்தான்ல ஸ்வாட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பண்ணாங்க. அவங்களோட பேர் வந்து மலாலா வந்து மலாலை ஆஃப் மைல்வான் அப்படின்னு ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் வாரியர். அவங்களோட பேர் இருந்தால் அவங்க பேர் இருந்தது. மலாலோட ஃபாதர் வந்து பேர் வந்து சயாவுதீன். அவர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ப்ளஸ் எஜுகேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ளஸ் அந்த ஸ்பாட்லேயே ஒரு சின்ன ஸ்கூல் நடத்தி வராங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடத்தி வராங்க. அம்மா பேர் வந்து தூர்பகை. அவங்க 2 தம்பி இருக்கு, குஷல் அட்டன். சயாவுதீன் வந்து ஒரு குட் ஸ்பீக்கர். நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ், எஜுகேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால நிறைய மீட்டிங்லாம் போய் உமன்ஸ் ரைட்ஸ் ப்ளஸ் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு நாள் மலாலா ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்பீச் காம்படிஷன் வருது. ஜியாவுதீன் வந்து ஒரு எழுதி தராங்க, இதெல்லாம் போய் பேசணுன்ட்டு. மலாலாவும் பேசுறாங்க, மலாலா பேசணும் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இதுல இருந்தா மலாலாவுக்கு வந்து லைக் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் ஆகணும், ஸ்பீக்கிங்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜியாவுதீன் எப்படின்னா டெய்லி ஈவினிங் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ மலாலாவும் சேர்ந்து போய் உட்காந்து அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்பாங்க. அதனால மலாலாவுக்கு பாலிடிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. ப்ளஸ் பாகிஸ்தானோட ஹிஸ்டரி பற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துன்னா அவங்க மலாலா அப்பா ஜியாவுதீன் வந்து எப்படின்னா லைக் நான் வந்து இது வரைக்கும்
மூவிஸ்லேயே மட்டும் பார்த்த ஒரு ரெவல்யூஷன் ஃபாதர். ஏன்னா மலாலாவுக்கு வந்து அவங்க 2 தம்பி இருந்தாலும் அவங்க அப்பாவுக்கு மலாலாவை ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ளஸ் மலாலா நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. எங்க வீட்டில் நான் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டோம்னா அது வந்து வயசுக்கு மீறிய கேள்வி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் மலாலா அப்பா எப்படின்னா அந்த வயசுக்கு அவங்க எப்படி புரியணுமோ அந்த புரிய வைப்பாரு. ப்ளஸ் வந்து நீ வந்து வெளியே போகும்போது உங்க மூஞ்சி ஃபேஸ் கவர் பண்ண தேவையில்லை, நீ மூஞ்சி எல்லாருக்கும் காட்டலாம், இது மாதிரி ரெவல்யூஷன் பண்றது. ப்ளஸ் ரொம்ப பிரேவான ஆள் திரேவதி. லைக் இது மாதிரி அவரோட எஜுகேஷன் ஆக்டிவிட்டினால நிறைய பேர் டெத் த்ரெட் வரும். ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பெரிய டெத் த்ரெட் வருது, நீங்க வந்து வெளியே வந்தாலே அவங்களை கொல்லுவான்னு த்ரெட் வருது. அவர் எல்லாரும் சொல்றாங்க நீங்க வெளியே போவானா அப்படின்னு. ப்ளஸ் ஆனா தேவதை என்ன சொல்றாருன்னா, நான் ஸ்கூல் நடத்துறேன், நான் வந்து ஒரு நாள் நீ ஸ்கூல்ல போனா கூட அதனால ஒரு 300 பசங்க வந்து படிக்க எடுக்கும், அதனால அதையும் தாண்டி ஸ்கூலுக்கு போறாரு. இதே மாதிரிதான் மலாலா ரொம்ப அவங்களும் பிரேவானர்கள். ஒன்ஸ் வந்து ஒரு பையன் வந்து மலாலா ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த இடத்துல மலாலா வந்து அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணி அவன் வந்து நீ பண்றது தப்புன்னு அந்த பையனுக்கு புரிய வைப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு பிரேவானர்கள். ப்ளஸ் மலாலா வந்து ஒரு நம்மள மாதிரி நார்மல் டீம் தான். அவங்களுக்கு வந்து ட்வைலைட் மூவிஸ் பிடிக்கும், ஜஸ்டின் பீபர் சாங்ஸ்லாம் வந்து. அடுத்து என்னன்னா இந்த புக்ல வந்து ஃபுல்லா பாகிஸ்தான் கல்ச்சரை பத்தி நிறைய கத்துக்கலாம். அவங்க எப்படி பேசுவாங்க, லைக் இங்க இட்ஸ் மோர் லைக் ஃப்ரம் இந்தியா பட் லைக் சைட் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். அண்ட் ஸ்வாட் அவங்க இருக்க அந்த வேல்யூஸ் தெரியும். ஸ்வாட் ரொம்ப அழகான வேலி. புக்கு ஃபுல்லா வந்து அந்த ஒரு இடத்தையும் அவங்க ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க. ப்ளஸ் இது ஒரு பார்ட்னா இன்னொரு பார்ட் இருக்கும் அதே புக்ல. லைக் இதெல்லாம் மூவிஸ் இல்லை, நிஜமா நடந்தது அப்படின்னு சொல்ற போதே கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கும். எப்படின்னா ஒரே வீக்ல வந்து தாலிபான்ஸ் வந்து ஒரு 50 ஸ்கூல்ஸ் இடிச்சிருப்பாங்க. இப்படி இருக்கும்போது 50 ஸ்கூல்ஸ்னா அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க. ஒரு ஜென்ரேஷனே அந்த ஒரே வீக்ல அறிவிப்பு ஆக்குறாங்க. பிளஸ் நான் சொன்ன தாலிபான்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல யாரு தாலிபான்னா தலிக் தாலிபான்ஸ் தாலிபான்ஸ் வந்து ஸ்வாட் பள்ளத்தாக்குல பதுங்கியிருக்காங்க. ஒரு தாலிபான்ஸ் எப்படி ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல மூவ் ஆகிறாங்க, எப்படி மக்களுக்கு அந்த பக்கத்துல இருக்க மக்களே தெரியாம வாழ்றாங்க, அவங்களுக்கு யாரு ஃபண்டு கொடுக்குறா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு திங்ஸ் வேணா எப்படி வந்து டவுன்ஸ்ல வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க, இப்பெல்லாம் ரொம்ப எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு ரொம்ப நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. பிளஸ் தாலிபான்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அங்க கூட இருக்க மக்கள் வந்து எப்படி மைண்ட் வாஷ் பண்றாங்க, எந்த வழியா மைண்ட் வாஷ் பண்றாங்க, நார்மல் பீப்புளையும் அவங்களோட ஐடியாலஜில எப்படி கொண்டு வராங்கன்னு அதாவது தெரிவிப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு பாகிஸ்தான்ல ஒரு ரேடியோ, அதுல வந்து ஒருத்தர் டெய்லி ஈவினிங் பேசுவார். மோஸ்ட்லி அபவுட் குரான்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இஸ்லாம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதை வந்து போதிப்பாரு. இது வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும், அவர் கேட்டுட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே நாட்டுக்கு போக அவர் பேச்ச ரொம்ப விரும்பி கேட்கறாங்க. அவருக்கு தெரிய வருது. லேட்டர் என்ன பண்றாங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமா போறாரு. லைக் வந்து உமன்ஸ் வந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது, உமன்ஸ் வந்து வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இது எங்க ரெஸ்பெக்ட் ஆகும்னா, மலாவோட ஸ்கூல்ல வந்து கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன் வந்து அனுப்ப மறுக்கிறாங்க. மலாவா கிளாஸ்ல ஒரு டாப்பர் வந்து கிளாஸ் வர மாட்டாங்க. இது மாதிரி நடக்குது. இது நாட்டு போக ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. எப்படின்னா அவர் பேச்சை கேட்டு பாகிஸ்தான்ல வர ஒரு ஸ்டேஜ் டான்ஸரை கொள்றாங்க. தாலிபான்ஸ்ல அவர் பேச்சை கேட்டு ஒரு நார்மல் பீப்புளே அவங்க டான்ஸர் கொள்றாங்க. இது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது தெரிய வருது அந்த பேசுனவர் வந்து ஒரு தாலிபானோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ். லேட்டா தெரிய வருது. இது மாதிரி ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு பக்கம்னா மலாலா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்க அப்பா எங்கெல்லாம் போறாங்க அங்கேயும் போய் ஸ்டேஜ்ல பேசுறாங்க. உமன் ரைட்ஸ் பத்தியும் அவங்க எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. இது வந்து இப்போ நாட்கள் போக பாகிஸ்தான் ஃபுல்லா உங்களை பத்தி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, இவங்க யாரு என்னன்னு. இப்படி போகும்போது நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன பேட்டில் நடக்குது. ஸ்பாட் அந்த அவங்க இருக்க இடத்துல பாகிஸ்தான் மிலிட்டரிக்கும் தாலிபான்ஸ்க்கும் ஒரு பேட்டில் நடக்குது. இந்த நேரத்துல மலாலா என்ன பண்றாங்கன்னா பிபிசியில வந்து இன்னொரு அனானிமஸ் நேம்ல ஒரு பிளாக் எழுதுறாங்க. லைக் வந்து பேட்டில் அப்ப நாங்க எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பிளாக் எழுதுறாங்க. அது வந்து இவங்க யாருன்னு தெரியணும், இங்கிலாந்துல நிறைய ஃபேமஸ் ஆகுது அந்த பிளாக். லேட்டர் வந்து மேட்ச் முடியுது, திரும்பி ஸ்பாட்டுக்கே வராங்க அவங்க எல்லாரும். இப்போ வந்து மலாலா முன்னாடியோட ரொம்ப அதிகமா அவங்க ஆக்டிவிசம் வெளிப்படுத்துறாங்க, நிறைய மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றாங்க. பிளஸ் இது வந்து பாகிஸ்தான் மேஜர் ஜெனரலுக்கு தெரிய வருது. அவர் வந்து ஒரு நாள் இஸ்லாம் கூப்பிடுறாங்க எல்லாரையும், வாங்க ஃபேமிலியோட வாங்க உங்களுக்கு மீட் பண்ணணும்னு. அங்க போனோம்னா மலாலாவுக்கு வந்து நிறைய அத்தாரிட்டிஸோட டைரக்ட் கான்டாக்ட் வருது. லேட்டர் வந்து மலாலா நிறைய பிரைஸஸ் வின் பண்றாங்க, நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்றாங்க. அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து இப்படி அதிகமாக வின் பண்ண அவங்களுக்கு அதிகமாக டெத் த்ரெட்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது. யார்கிட்ட இருந்து அந்த தரிக்கி தாலிபான் கிட்ட இருந்து வருது. இப்படி நாட்டுக்கு போக ஒரு நாள் அப்படிதான் 2000 இதெல்லாம் நடந்தது. எப்படின்னா அவங்க
13 வயசுக்கு முன்னாடி இவங்க இவ்வளோ தூரம் பண்ணதுலாம் 12-13 வயசுக்குள்ளே பண்ணிட்டாங்க. லேட்டர் ஒரு நாள் 2012 அவங்க ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் 2 காலமாஸ் வலி வச்சு பஸ் ஏறி அவங்க ஷூட் பண்றாங்க. ஷூட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல் போனோடனே அவங்களுக்கு இங்க பண்ண முடியாது, வேற இடத்துல பண்ண சொல்றாங்க. உடனே மேஜர் ஜெனரலுக்கு தெரிய வருது, பாகிஸ்தான் ஜெனரலுக்கு, நீங்க வந்து இஸ்லாமாபாத்துக்கு வாங்க, நாங்க இங்க மிலிட்டரி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. மிலிட்டரி ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க, இஸ்லாமாபாத் போறாங்க ஹெலிகாப்டர்ல. அங்க போனோம்னா அங்கேயே அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை அந்த ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு, சர்ஜரி பண்றதுக்கு. லேட்டர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பிபிசியில் வந்து ஒரு பிளாக் எழுதுனாங்க. அந்த பிளாகோட எடிட்டர் வந்து இஸ்லாமாபாத்ல இருந்தாங்க. அவங்க மூலியமா இங்கிலாந்து உள்ள கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வருது. அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, நாங்க வந்து அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம்னு. அப்புறம் மலாலா வந்து இங்கிலாந்துக்கு போறாங்க. இங்கிலாந்து பிர்மிங்ஹாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது. ஒரு 2-3 வீக்ஸ் நடக்குது. பட் வந்து மலாலா மட்டும் தனியாக தான் இருக்காங்க. எங்க ஃபேமிலிக்காக பாஸ்போர்ட் இல்லைனால லேட்டராக வராங்க. லேட்டராக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நல்லபடியா முடியுது. அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் வந்துடுறாங்க. லேட்டர் வந்து பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து சொல்றாங்க, லைக் வந்து நீங்க பாகிஸ்தான் நிலைமை இருக்கிறது சேஃப் கிடையாது, நீங்க வந்து இந்தியாவிலேயே இருங்கன்னு சொல்றாங்க. நாங்க செலவுலாம் நாங்க பார்த்துக்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் அவங்க இந்தியாவில் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. பிளஸ் இந்த புக்கோட கடைசி சாப்டர்ல வந்து லைக் கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க இங்கிலாந்து எவ்வளவு இருக்கு. கேக்குதா? கேக்குதா ஜி? இங்கிலாந்து லைஃப் எப்படி இருக்கு, அங்க அவங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்ததுக்கும் அங்க இருந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பிளஸ் அவங்க ரொம்ப விரும்புறது பாகிஸ்தான் லைஃப் தான். லைக் நமக்கே அப்படி படிக்கும்போது நமக்கே அப்படி இருக்கும். நம்ம ரொம்ப ஸ்வாட்டர் சொல்லுவோம். இதுதான் புக்ல உள்ள பிளாட். நான் பிளாட்டை ரொம்ப கம்மியா தான் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன். நிறைய ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிஸா இருக்கும். அந்த இப்போ இங்க என்ன நடந்தது லைக் குட்டி குட்டியா இருக்கும். அதை நீங்க படிச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைக் எனக்கு இந்த புக்கை ரொம்ப பிடிச்சது. ப்ளஸ் வந்து நீங்க ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய வரேன்னா, என்னோட நிறைய ஸ்டீரியோடைப்ஸை பிரேக் பண்ணிச்சு. லைக் வந்து பாகிஸ்தான் எப்படி இருக்கும், மலாலா யாரு, பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து தாலிபான்ஸ் இருக்காங்க, பட் ஏன் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க, இது மாதிரி நிறைய நான் நினைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிச்சு. பிளஸ் பாகிஸ்தான் பத்தி எனக்கு நிறைய தெரிய வந்துச்சு. இந்த புது கல்ச்சர் பத்தி நிறைய தெரிய வந்துச்சு. அடுத்து ஐ ஃபீல் லக்கி, நான் வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்கேன், அது ஒன்று. பிளஸ் அந்த சேம் டைம் வந்து இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி என்ற இதே மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு நினைக்கிறேன். பிளஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து எப்படின்னா, இந்த புக்கு ஃபுல்லாவே பாகிஸ்தானோட ஹிஸ்டரி பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்புறம் நடந்த ஹிஸ்டரி, லைக் ஜின்னா பிரசிடென்ட் ஆனது, அப்புறம் அவங்களோட யார் யாரா பிரசிடென்ட் வந்தாங்க, ராணுவ ஆட்சி எப்போ வந்தது, இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி அவங்க ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, அவங்க வந்து லைக் தெரிஞ்சே எங்களோட ஹிஸ்டரி, பாகிஸ்தான் ஹிஸ்டரி வந்து வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்ச மாதிரி. பட் இந்த புக்கே நல்லதா ஹிஸ்டரி, எங்களோட ஹிஸ்டரி தெரியும், நாலு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படின்னு. பிளஸ் ஆனா என்னன்னா, இந்த புக் வந்து பாகிஸ்தானோட எல்லா பிரைவேட் ஸ்கூலையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. பிளஸ் இந்த தாலிபான் வந்து பப்ளிக்கா சொன்னாங்க, லைக் வந்து இந்த புக் வந்து எந்த ஷாப்லையும் விற்கக்கூடாது, விற்கானா அந்த ஷாப் கீப்பரை நம்ம வந்து கொண்டுருவோம் அப்படின்னு விட்டாங்க. பிளஸ் அப்படி இருந்தும் இந்த புக் வந்து அந்த 2013 இருக்காங்க. 2013 இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் செல்லர். அந்த நான் ஃபிக்ஷன் இது நிறைய அவார்டு வாங்கிச்சு. இதுதான் இந்த புக்கை படிச்சு சொன்னது. அப்போ வந்து என்னன்னா, இந்த புக் வந்து 2013 ரிலீஸ் ஆனிச்சு. இந்த நான் சொன்னது எல்லாமே 2013 முன்னாடி நடந்தவர். அதுக்கப்புறம் மலாலா வந்து இங்கிலாந்துல இருக்காங்க. இப்ப நோபல் பிரைஸ் வாங்க 2014 யூஎன் நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க. இப்பயும் ஸ்பீச் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இடத்துல. அரௌண்ட் இப்போ 8 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. பிளஸ் இன்னும் அப்படி உலகம் அப்படியே தான் இருக்கு. லைக் லாஸ்ட் மந்த் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து தாலிபான் கேப்சர் பண்ணாங்க. அதுக்கு வந்து மலாலா ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க, லைக் வந்து நான் வந்து ஒரு தாலிபான்லேருந்து முந்து வாங்கி இதோட 9 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. பட் கடந்த 40 இயர்ஸா ஆப்கானிஸ்தான் வந்து மோர் தென் 1 மில்லியன் புல்லட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அதோட முடிச்சிருப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப அந்த ட்வீட்டே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. இந்த புக்கு எனக்கு என்ன பிடிச்சுன்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு இது பிடிக்குமான்னு தெரியல, நான் சொன்னது மாதிரி பிடிக்குமான்னு தெரியல. பட் உங்களுக்கு படிச்சு முடிச்ச பிறகு ஒரு நல்ல புக் படிச்சோம் அப்படின்னு தோணும். படிப்பீங்க நம்புறேன். இல்லை ஈவன் தோ யூ டோன்ட் ரீட் தி புக், ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம், லைக் மலாலா வந்து ரெக்கவர் ஆன பிறகு பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்துல இருக்கும்போது ஒரு தாலிபான் வந்து மலாலாக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புவாங்க. தாலிபான் மலாலாக்கு லெட்டர் அனுப்புவாங்க. அந்த லெட்டர் மட்டும் நெட்ல இருக்கு. அந்த லெட்டரை மட்டும் முடிஞ்ச படிக்கும். தேங்க்யூ.
ஒரு சூப்பர்வான ஒரு புக் ரிவ்யூ கொடுத்தாரு அஜய். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான் ஆட்சி திரும்ப வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த தாலிபான்களால் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே போய் அடி வாங்கி புல்லட் வாங்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு பெண் குழந்தை தான் மலாலா. ஸோ அவங்கள பற்றின ஆட்டோபயோகிராஃபி அவர் எல்லாமே சொல்லிட்டாரு. அந்த புக்கில் இருந்து அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, அவர் என்ன கற்றுக்கிட்டாரு. முக்கியமாக அவர் சொன்னார், ஸ்டீரியோ டைப்ஸ்லாம் என்னோட ஸ்டீரியோ டைப்ஸ்லாம் ரொம்ப உடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த பவர் வந்து அந்த புக்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சா கட்டாயம் அந்த புக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணி படிச்சு பாருங்க. தேங்க்யூ அஜய் ஃபார் பிரிங்கிங் திஸ் புக் அமங் திஸ். அண்ட் யா, நெக்ஸ்ட் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன கேம் தான். இந்த கேம் பேர் அனானிமிட்டி கேம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லா பேருமே மோஸ்ட்லி சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுவோம். சோஷியல் மீடியாவில் நம்ம பேர் நம்ம எல்லாரும் போட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைலில். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ உங்களுடைய நேமை நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு ஒரு நேம் போடணும். அந்த நேம் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கணும், ரொம்ப காமெடியாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம்ஸை வந்து சேட் பாக்ஸில் போடுங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேர் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போடுங்க. அதில் எந்த பேர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் குழுக்கள் முறையில் நான் ஒரு விஷயம் எடுத்து நான் அவங்கள சொல்கிறேன். ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் அதை பற்றி பேசணும். ஏன் வந்து அவங்க அந்த கேரக்டர் பேரை வச்சாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு. ஸோ யா, டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். நீங்கள் யாரும் உங்கள் சேட் பாக்ஸில் போடலாம். உங்களுக்கு பதிலாக உங்கள் ப்ரொஃபைலுக்கு நீங்கள் என்ன நேம் போடுவீங்க அப்படின்னு. திங்க் 18 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. யா, சரி, கேசி ஃபயர் அந்த இல்லடா, ஆன்சர் பண்ணுங்கடா. வேற யாரும் போடலாம். சரி, இப்போ ரெண்டே தான் போடுறாங்க. மாஸ்டர் பிளாஸ்டர், ஓகே, நைஸ். நான் ஒரு 1 minute தரேன். ஸோ அதை போடுங்க. அண்ட் ஒரே விஷயம் மட்டும் அதை பற்றி நீங்கள் பேசிட்டா முடிஞ்சு. ஓகே, இப்போ அதை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ 19EC002 மாஸ்டர் த பிளாஸ்டர். நீங்கள் உங்களுக்கு பேர் வைக்கிறீங்க 19EC002. சாரி, எனக்கு பேர் தெரியாது. அனிதா. சாரி. ஓகே. ஓகே, சும்மா போட்டேன். சரி, ஃபயர் அவரை கேட்டிங்களா, அதனால அந்த நேம் போட்டேன். ஓகே. இல்ல, நான் என்ன கேட்டேன்னா, உங்களுக்கு ஏன் அந்த கேரக்டர் பேர் நீங்க வச்சீங்க அந்த மாதிரி நான் கேக்குறேன். ஓ, அந்த மாதிரி. ஓகே. சும்மா தான் போட்டேன். ஓகே, நைஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்னேகப்பிரியா. இம்சை அரசன் புலிகேசி. சொல்லுங்க. எவ்வளவுதான் ஒரு பெரிய பவர்ல இருந்தாலும் அப்படியே ஜாலியாவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேரக்டர். அப்புறம் தன்னுடைய லைஃப்ல இருந்து நிறைய லெசன்ஸ் கத்துக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். அதனால இம்சை அரசன் புலிகேசி. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கைப்புள்ளி. ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா, எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் மீசியில மண்ணொட்டாத மாதிரியே இருப்பாரு மனுஷன். அதனாலதான் அது ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பர். யா, இந்த ஐஸ் பிரேக்கரோட நம்ம
So next session is topic discussion on the topic cryptocurrency by Samutrika. The stage is yours. Hello. ஹலோ கேக்குதா? ஓகே கேக்குது. ஹலோ. கேக்குது. இன்னொரு டிவைஸ்ல இருந்து பிரசன்ட் பண்றேன். ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. ஹலோ. ஓகே. விசிபிள். Okay, first, my name is Samutrika. I'm from EC department. Today I'm going to discuss on the topic cryptocurrency. So, before I enter, what is cryptocurrency? யாராச்சு தெரியுமா? லைக் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல நியூஸ் பேப்பர், நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் நிறையா வந்திருக்கும். ஸோ ஏதாச்சும் அதை பற்றி சொல்லுங்க. எனிவன்? டிஜிட்டல் கரன்சி. இந்த ஆன்லைன் மோட்ல கரன்சி மாத்துற மாதிரி நினைக்கிறேன். இந்த தெரியல. ஓகே, சிமிலர். அதுதான் டிஜிட்டல் கரன்சி தான். So, cryptocurrency is something that is a digitalized currency in which uses encryption techniques to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds. In the sense, அது வந்து digitized currency-ஆ இருக்கும். அதை வந்துட்டு encryption methods வச்சு currency units ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க, like bitcoins. It is designed to work as medium of exchange where individual ownership records are stored in a computerized database in a shared network. Like individual ownership records will be stored in a computerized database, and it will be shared through a lot of computers around the world through a network. And one main thing is that it operates independent of the central bank. So, normal traditional banking and cryptocurrency oda comparison பார்க்கலாம். Traditional banking, we have fiat currency which is legal tender backed by governments and is controlled by central bank. Only the central government can issue fiat currency, but cryptocurrency it is a globally distributed currency and it is decentralized one, like no superior power like government or central bank, no other things like that. Everybody can access it. And traditional banking, it relies on banking network to process transactions. But in cryptocurrency, like peer-to-peer network or ecosystem of interconnected network is needed in order for transactions. Approval of transaction is by the banks. Here, approval of transaction is made through a blockchain. Like it is through a ledger of past transaction. Past transaction depend பண்ணி தான் next transaction நம்மளால பண்ண முடியும். Traditional bankingல as we know rupee, dollar, these are the examples. And in cryptocurrency we have Bitcoin, Ethereum. So why cryptocurrency? Cryptocurrencyல we have very little amount of transaction cost. நார்மலா நம்ம பண்ற டிரான்சாக்ஷன்ல நம்ம ஒரு சம் அமௌண்ட் நம்ம வந்து டிரான்சாக்ஷனுக்காக கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் பேங்க்ஸ்ல மாதிரி. பட் ஹியர் நோ டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் and 24/7 access to money, no limitations on purchase or withdrawals. Like banks will have some limitations, but here no limitations and freedom for anyone. Like whoever wants can access it. It has international transactions faster. Like you can transfer to anybody around the world, and it is operating independent of bank. It's very easy to transfer the funds, and you can do transaction in a very in a minute of seconds.
வாட் இஸ் கிரிப்டோகிராஃபி? ஆக்சுவலி கிரிப்டோகரன்சிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிரிப்டோகிராஃபியை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. கிரிப்டோகிராஃபி இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் decryption to secure communication in the presence of third party. Cryptography uses three things: computational algorithm, public key, private key. So public key, private key, we can connect it to our traditional banking. Like நம்ம நார்மலா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சிருப்போம். It is public key is something similar to that, and private key is like our transaction pin code that is similar to our private key. Now this is a diagram of how blockchain transaction works. Let us have this A person has to transfer money to the B person somewhere on the earth. First, he'll have to give his details of transaction and wait. He should be waiting for the approval. After he does his job, this man's public key, that we said that bank account, that will be encrypted through some computerized digitation, and it will be broadcasted throughout the world. Here we have miners. Here we have miners who verify the authenticity of senders and receivers, and they decide whether the transaction can be done or not. And after that is verified, it will go to the transaction will be approved and it will be added as a part of the blockchain. So now this sender will get the approval and the money will be transferred to the B person. Here the transaction would show that bitcoins are reduced from one wallet and is added to some other wallet. Now, features of blockchain. It is public distributed ledger. That means everyone can access to all the records from time that blockchain was created. Like இப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல we cannot go see what are the transaction happening throughout the country. Only the Reserve Bank has that authority. But inga you can go access, like whoever wants can take a record of the transaction which was done before and he can see through it. Next is proof of work. Proof of work in the sense, this I have said before that we have a like network of computers throughout the world who are called as miners. That means they will use some computational algorithm in order to find the hash value and store transaction. Hash, actually the Bitcoin technology, the Bitcoin cryptocurrency uses the encryption method called hashing. Hashing is eppdina, I will tell you with example. Let us take the number 9. So 4 plus 5 will give the answer 9. It's very simple. But we'll have the answer as 9. You will have to find what question suits 9. அப்போ 7 plus 2 9 இருக்கலாம், இல்ல 11 minus 2 9 இருக்கலாம், இல்ல 20 minus 11 9 இருக்கலாம், anything. ஸோ இதெல்லாம் 9ங்கிற ஆன்சர் அங்கே இருக்கும். அதை அதோட கொஷினை கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த மைனஸோட ஜாப். இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது அந்த ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன அந்த பப்ளிக் கீயோ அந்த சென்டரோட பப்ளிக் கீயோட அது மேட்ச் ஆச்சுன்னா தே கேன் ப்ரூவ் த டிரான்சாக்ஷன். இதை எந்த லைக் we'll have a lot network of computers all around the world and they will be competing for this finding the hash value. So who is finding the first will be rewarded with some Bitcoin value. So and once someone finds the answer for it, others can simply copy the transaction data into their blockchain. So mining is the only process where new bitcoins can be produced. அவங்க ஒரு ஹேஷ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க they'll get some rewards and அந்த ரிவார்டு பிட்காயினா மாறும். அதுதான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பிட்காயினுக்கு அதுதான் ஒன்லி சோர்ஸ். அண்ட் பட் என்னன்னா இந்த பிட்காயின் ஒரு லிமிட்டடாக தான் இருக்கும். எப்படி சொல்றது, அந்த
பிட்காயின் வந்து ஒவ்வொரு 4 இயர்ஸ்க்கும் அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிட்டு ஒரு சம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூஸை குறைச்சிட்டே வருவாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல பிட்காயினோட யூசேஜ் வந்து குறைஞ்சிரும். லைக் அதோட வேல்யூ, அதாவது அதோட அவைலபிலிட்டி குறைஞ்சிரும். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிப்டோ கரன்சி என்னென்னா லைட் காயின், எத்திரியம், ஜெட் கேஷ், டேஷ், அதுக்கப்புறம் ரிப்பிள், மொனேரோ, அப்புறம் நெம், ஸ்டெல்லர். பட் இதில் எல்லாத்தோடையும் பாப்புலராக இருக்கிறது வந்து பிட்காயின் தான். இட் இஸ் வெரி பாப்புலர்லி யூஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட்லி most transactions are done using Bitcoin. So drawbacks of Bitcoin என்னன்னா it needs no permission from any center. அதாவது like central bank மாதிரி ஒரு legalized authority இங்க கிடையாது. Whoever wants can do anything in it. So it has some sort of uncertainty and it is not reversible. Once you have given money or you have transaction, you cannot take it back. And it is a very easy focus of illegal activities, money laundering, terror financing. இதெல்லாம் வர மாட்டீங்கன்னா they can easily transaction can happen through Bitcoin as it has no any legal base. So next is volatility, means the value of Bitcoin changes like to it's like gold value. கோல்டோட வேல்யூ இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கும், நாளைக்கு கம்மியா இருக்கும். ஸோ அப்போ யூ ஹேவ் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாசஸ். நெக்ஸ்ட், லாட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நீடட் இன் மைனிங். நான் சொன்னேன்ல அந்த ஹேஷ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு. அந்த ஹேஷ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்போ வி யூஸ் அ லாட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் 24/7 ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அண்ட் இட் ஷுட் ஒர்க் இன் அ வெரி ஸ்பீடி மேனர். ஸோ அதுக்கு லாட் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மார்க்கெட்டோட ப்ரைஸை வந்து ரிலேட் பண்ணவும் செய்யும். அதோட சேர்த்து அந்த லைக் நம்மளோட ஃபியூவல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட ஃபியூவலோட நெசசிட்டி அதிகமாகிட்டே இருக்கும். அதை நம்மளால கோப்பப் பண்ண முடியாது ஃபியூச்சரில். ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி இன் இந்தியாவில் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி லீகல்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வார்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க லைக் இன்வெஸ்டர்ஸ் நாட் டு invest on cryptocurrency because of security reasons. And we have a lot of risks involved in it. Thank you. Hello. Okay. Yeah, so cryptocurrency அப்படின்றது ஆரம்பிச்சு blockchain to bitcoins எல்லா விதமான டாபிக்கையுமே வந்து ரொம்பவுமே இன்டெப்த்தாக போய் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொல்றீங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரிங்கிங் திஸ் டாபிக். Thank you so much. யா, ஸோ என் இனிய கேகேசி மக்களே, இத்துடன் வந்து நம்மளுடைய வீக்லி சேலஞ்ச் 5 நிறைவு பெறுகிறது. ஸோ ஓவர் டு எவாலுவேஷன் மாஸ்டர் கௌதம். தேங்க்யூ ஸ்ரீராம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். கேக்குது ஸ்ரீராம், நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? கேக்குது. ஓகே 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 ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ரக்ஷிகா, மணி அண்ட் இட்ஸ் பெர்செப்ஷன். அது ஒரு ஓகே 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 அது ஓகே ஸ்ரீராம். ஓகே ஸ்ரீராம். ஓகே ஓகே, அது ஒரு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான டாபிக். அதை வந்து எடுத்து அழகாக 3 ஸ்டோரிஸ் வச்சு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போனாங்க. அண்டு நடுவுலே வந்து அந்த ஒரு சோசியல் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபெமினிசம்ங்கிறதே ஒன்று முதல்ல கிடையாது. ஏன்னா வந்து முதல்ல 2 ஜெண்டரே கிடையாது, இது இல்லாமல் இன்னொரு ஜெண்டர் இருக்காங்க அப்படின்னு சின்னதாக சோசியல் அவேர்னஸும் அந்த இடத்துல ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் அவங்க அந்த 3 ஸ்டோரிஸுமே கனெக்ட் பண்ண விதம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க அந்த 3 ஸ்டோரிஸுமே சொல்லிட்டு அண்ட் இவ்வளோ சொல்கிறோமே யாரும் மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த ஒரு ஸ்டோரிக்கும் சின்னதாக அவங்க என்ன தெளிவாக சொல்ல வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடைசியில் அந்த கனெக்ட் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு.
அண்ட் வந்து அந்த மணி அவங்க சொன்னது வந்து அந்த ஒருத்தவர் வந்து ஆண்டர்பிரனரா இருக்காரு அண்ட் வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து இனோவேஷன் பிடிக்குது அவங்களுக்கு அண்ட் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து மணி மேக்கிங் தான் அவரோட ட்ரீமே. ஸ்டார்டிங்ல எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க, நம்ம என்னதான் படிச்சாலும் அட் தி எண்ட் நம்ம வந்து மணி மேக்கிங்காக தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி போக போக வந்துட்டு அவங்க வந்து நாட் ஓன்லி மணி மட்டும் கிடையாது அண்ட் வந்து நம்மளோட ட்ரீம் தான் நமக்கு முக்கியம், அது இல்லாம நமக்கு ஹார்ட்னு ஒன்று இருக்கு, மணியால மட்டும் ரிச்சா இருந்தா போதாது, ஹார்ட்டாலையும் ரிச்சா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தென் வந்து அண்ட் வந்து மணி மட்டுமே உங்களுக்கு ட்ரீமா இருந்தா அது உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. உங்க ட்ரீமை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அது பிடிக்குதுன்னா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களோட ட்ரீம் வந்து அது மேபி உங்க மணி சேர்க்கறதா இருக்கலாம் அல்லது வேற இதுவா இருக்கலாம். உங்க ட்ரீமை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, எது உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் வருதோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ குடூஸ் டு ரக்ஷிகா. தென் நெக்ஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் பாலதாரணி பண்ணாங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு கோட்டோட ஆரம்பிச்சாங்க, அது சூப்பராக இருந்துச்சு. டினைங் ட்ரூத் டசன்ட் சேஞ்ச் த ஃபேக்ட். அந்த ஃபேக்ட் அந்த கோட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தென் அந்த அனாட்டாமிக்கல் ஸ்னஃப் பாக்ஸ்லேருந்து இன்ஸ்டாகிராம் வரையும் ரொம்ப அருமையாக வெரைட்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேக்ட்ஸ்னால் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி, அந்த விண்டோ இமேஜ் எனக்கு அது போட்டோன்னு நான் மேபி வேற எதனா ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் கெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அது போட்டோன்னு வந்து இது நம்ம விண்டோஸ்ல எப்போதுமே இருக்குமே அந்த இமேஜ் தானே அப்படின்னு இருந்துச்சு. ரொம்ப அருமையாக பண்ணாங்க. பிபிடிலாம் போட்டு அழகாக தெளிவாக ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. குடூஸ் டு பாலதாரணி. தென் அஜய் பிரசாத் புக் ரிவ்யூ பண்ணாங்க. மலாலா அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு கேர்ள் அண்ட் வந்து அந்த 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 ஒரு புக்கை எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணதே வந்து ஒரு குடூஸ் அஜய் பிரசாத்க்கு. தென் அதில் வந்து அவங்க எவ்வளோ பிரேவாக இருந்தாங்க அண்ட் வந்து பாகிஸ்தானோட கல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அஜய் பிரசாத். குடூஸ் டு அஜய் பிரசாத். தென் நம்ம டாபிக் டிஸ்கஷன் சாமுத்திரிகா டாபிக் டிஸ்கஷன் பண்ணாங்க. பிபிடி போட்டு அழகாக எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் அவங்களும் வந்து டாபிக் செலெக்ஷனுக்கே ஒரு குடூஸ். ஏன்னா வந்து கிரிப்டோ கரன்சி எனக்கு வந்து கேள்வி தான் பட்டிருக்கேன், நான் அதை பற்றி வந்து பெருசாக வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து டாப் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது ஃபீச்சர்ஸ், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதனால என்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அண்ட் நம்ம கண்ட்ரியில் எல்லாரும் அது யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அண்ட் அது வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லாவே பண்ணாங்க. குடூஸ் டு சாமுத்திரிகா. தென் நம்ம டிஎம்ஓடி ஸ்ரீராம் பிரசாத் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒரு கவிதையோட ஆரம்பிச்சாரு, ரூமியோட கவிதை ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட்டோட அந்த ஃப்ளோ வந்து அழகாக கொண்டு போனார். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அண்ட் ஒரு பெரிய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போர் அடிக்கும்னு தெரிஞ்சு நடுவில் இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி சின்னதாக செகண்ட் இயர்ஸ்ட்ட வந்து எப்படி இருந்துச்சு காலேஜ் அப்படின்னு கேட்டார். அப்புறமேட்டு தென் வந்து அந்த டைலாக் சொல்றது அந்த மாதிரிலாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக கொண்டு போனார். அண்டு ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, போர் அடிக்காமல் ஜாலியாக போச்சு. தட்ஸ் ஆல். And yeah, any feedbacks for today's session? யாருன்னா சொல்லலாம், பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி சொல்லலாம். ஃபீட்பேக்ஸ். நெக்ஸ்ட் செஷன் எப்படி போச்சுன்னு கூட சொல்லலாம். விக்னேஸ்வரன், புருஷோத்தமன், ஸ்னேகப்பிரியா நிறைய பேசிட்டாங்க. உங்க 2 பேர் யாராவது சொல்கிறேன்னு சொல்லலாம். மான்சி,
ஓகே, ஃபீட்பேக்ஸ் எதுலாம் நம்ம செஷன் முடிச்சுக்கலாம். I'll free to leave the meet. Thank you so much.